ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ የ12ኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርታችንን ካቆምንበት እንቀጥላለን። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር እንድታደርጉ በዚህን አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁኝ። እንዲሁም ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። አፕሮችስ ቱ ታክስ ኢኩዊቲ 5.2 ላይ ያለው ትምህርት ነው የምንማረው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሴክሽን ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ሊስት ዘ ዲፈረንት አፕሮችስ ቱ ታክስ ኢኩዊቲ describe the incidence of taxes እንደ አክቲቪቲ የተቀመጠ ሁለት አክቲቪቲዎች አሉ። discuss the idea of tax fairness or equity should the rich pays less or more tax ሀብታም የተሻለ ይከፍላል ወይስ አይከፍልም የሚል ነው። discuss this with partners sitting next to you and report what you have discussed to the class discuss አድርጋ ከጓደኞቻችሁ ጋር ማለት ነው መነጋገር ትችላላችሁ። ስታርታፕ አክቲቪቲውን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዋናው ትምህርታችን ስንገባ ዚያርቱ አፕሮችስ ፎር ታክስ ኢኩዊቲ ሁለት አይነት አፕሮቾች አሉ። ታክስ ኢኩዊቲ ማለት ነው ፍትሐዊነትን ለማረጋገጥ ዘ ቤኔፊት አፕሮች ኤንድ ዘ አቢሊቲ ቱ ፔይ አፕሮች። አንደኛው ቤኔፊት አፕሮች ነው። ሁለተኛው አቢሊቲ ቱ ፔይ አፕሮች ከጥቅም ጋር የተያዘ እና ከመክፈል አቅም ጋር የተያዘ ማለት ነው። ቤኔፊት አፕሮች የምንለው ምንድን ነው ስንል አኮርዲንግ ቱ ቤኔፊት አፕሮች ታክስ ኢኩዊቲ an equity table tax system in which each taxpayer contributes in line with the benefits which he or she receives from the public service። ስለዚህ ባገኘው ማህበረሰቡ ከሰጠው አገልግሎት አንጻር ባገኘው ልክ ቤኔፊት ልክ ማለት ነው መክፈል ሲችል። in other words it is the principle of distributing the tax loading among individuals and groups, indicating that tax obligation should be based on the benefits received from the enjoyment of public service በሰጠው የህዝብ አገልግሎት ልክ ማለት ነው ማግኘት መቻል አለበት ማለት ነው። The aim is to work out how much each person gains from public spending. The benefit approach has the advantage of linking the discussion of tax equity with expenditure sides of the public budget. However, it is much easier to state on the abstract base than to apply it in the situation. The reason for this lies in the fact that while some types of government spending such as health, education and social subsidies can easily be attributed to beneficiary households, about half the government spending may not be allocate. It is difficult, if not impossible, to determine who benefits from most from spending on such items: army, police, diplomatic service, or judicial system. ማለት ነው። The ability to pay approach tax equity ስንል according to this tax is levied on each taxpayer's land his or ability to pay የመክፈል አቅምን ያገናዘበ ችሎታን ያገናዘበ ማለት ነው። This approach focus on the distribution of the nature of tax. In this approach, tax should be distributed as per the capacity of taxpayers to pay them. Taxation based on ability to pay calls for people with equity capacity to pay the same and for people with greater ability to pay. የተሻለ መክፈል አቅም ያላቸው የተሻለ ይከፍላሉ፣ የተሻለ መክፈል አቅም የሌላቸው ደግሞ አቅማቸውን ያገናዘበ ክፍያ ይከፍላሉ ማለት ነው። The key question here are how to measure ability to pay, how to determine fair sets of tax rate. አሁን እዚህ ላይ በደንብ መታወቅ ያለበት ምንድነው how to measure ability to pay የመክፈል አቅም እንዴት አድርገን ነው የምንለካው፣ እንዲሁም ደግሞ ፍትሃዊ የሆነ ታክስ የምንጥለው ሬቱን እንዴት አድርገን ነው የምናወጣው on different ability to pay and how to compare the economic status of individuals from individual to individual የተለያየ ሊሆን ስለሚችል ያን የምናይበት መንገድ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት ነው። The ability to pay approach is based on horizontal equity and vertical equity. Horizontal equity is a situation where people in the same circumstance pay for the same tax. ተመሳሳይ የሆኑ ግለሰቦች ተመሳሳይ የሆነ ክፍያ መክፈል መቻል አለባቸው ማለት የገቢ አቅማቸው ተመሳሳይ የሆኑ ማለት ነው። ይሄም ሆሪዞንታሊ የምናየው። Vertical equity on the other hand is situation when the degree of proportionality is important, whereby inequality should be trained. Inequality. The concept of progressive, proportional, and regressive tax helps address this issue known as the impact of green according to progressive tax is
one where those who higher income pay a higher share of tax of their income compared to those who lower income. This is the average tax rate rises with income and people with higher income pay higher percentage for the income tax. እንግዲህ ፕሮፖርሽኔት ታክስ እና ሬግሬሲቭ ታክስ ልዩነቱ ምንድን ነው? one where everyone pays the same share of tax regardless of income level የምንለው የፕሮፖርሽኔት ታክስ እንለዋለን። here the average tax rate is small at all economic level but simply everyone pays the same percentage of income in tax. a regressive tax የምንለው ደግሞ those who high income pays a lower share of income taxes that those who lower incomes. However, the average tax rate falls when the income rises. People with higher income will pay lower percentage of their income in taxes. In connection with the ability to pay approach, one may ask, how is the ability to pay measured, or what tax be represent ability to pay, or taxed capacity of individual? Ideally, the measure of ability to pay would reflect the entire welfare which a person can derive from all options available to him or her, including consumption, present and future, holding of wealth and enjoyment of leisure. Unfortunately, such comprehensive measure is not practicable. The startup activity ምንድነው? explain the difference between progressive and regressive taxation ልዩነታቸው ምንድነው የሚለውን በተገቢ መንገድ መግለጽ ይኖርባቸዋል። እንግዲህ ለዛሬ በዚሁ ይበቃናል ስለ ታክስ ኢኩዊቲ ማለት ነው። ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ ታክስ ሲስተም ኤንድ ስትራክቸር ኢትዮጵያ የሚለውን እንነጋገራለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።